Hi, Assalamualaikum. So we are back with chapter 5, Metabolism and Enzyme. Chapter 5 for Biology from 4 KSSM. So in this chapter, we have three subtopics. They are Metabolism, Enzyme, and also application of enzyme in our daily life. So let's go. Metabolism. Metabolism refers to all reaction that occurs in living organism. The processes in metabolism involve the conversion of food into energy in the form of ATP and the formation of carbohydrate, protein, lipid, and nucleic acid. The metabolic rate of an organism increases when it is active and decreases when it is at rest or asleep. So, metabolisme ni adalah merujuk kepada semua tindak balas kimia yang berlaku dalam sesuatu organisma hidup. Saya ulang, semua tindak balas yang berlaku dalam organisma hidup. So, contohnya macam mendaki ni. So, bila mendaki, kadar metabolisme akan meningkat, manakala bila kita tidur, kadar metabolisme akan menurun. Type of metabolism. So, metabolism is divided into two, which is anabolism and also catabolism. Anabolic and catabolic. So, anabolism refers to the process of synthesizing complex molecule from simple molecule, while catabolism is the process of breaking down complex substances into simple substances. So, ingat bila dia dia sintesis. Bila dia kata, dia breakdown. Cara saya nak ingat, breakdown, okay, bila orang couple akan clash. So, kata. So, huruf sama. Couple, clash, kata. 3C. So, ingat cara nak ingat dia. Okay, untuk anabolism, energy is absorbed while catabolism releases energy. So, example of anabolism is condensation process of glucose to form sucrose, and for catabolism is cellular respiration using oxygen to decompose glucose. So, bila anabolism dia daripada dua substrate untuk membentuk satu produk. Manakala untuk catabolism pula daripada satu substrate dia membentuk ataupun membahagi untuk menjadi dua produk. Kita try buat sikit latihan. So, exercise 1. Which of the following reaction produces large molecule such as carbohydrate and protein? Dia nak produces. Bila produces maksudnya kita synthesis. So, the answer is anabolism. Next, the breakdown of complex molecule into simple molecule. Ingat, breakdown. Couple, clash, kata. So, catabolism. Which of the following statement is true about metabolism? It involve all the bila kata pasal metabolism mesti merujuk kepada semua. It involve all processes that break down and build up the molecule inside our body. Next, which one is catabolism? Correct. Catabolism is the first one, which is cellular respiration and also hydrolysis, while anabolism is protein synthesis. We are done with subtopic 5.1. Kita dah selesai dengan subtopic 5.1. Kita akan masuk subtopic 5.2, which is enzyme. So, definition of enzyme. Enzyme is a biological catalyst that speed up the rate of biochemical reaction in living cell while remain unchanged at the end of the reaction. So, enzyme ni adalah satu jenis biologi ataupun makin biologi yang akan mempercepatkan kadar tindak balas biokimia dalam living cell, dan pada masa yang sama juga dia akan tidak berubah pada akhir reaksi tadi. Most enzyme, tak semua, kebanyakan enzim terbina daripada protein. Protein yang keberapa? Struktur yang ke-6.
3. Tertiary structure, which is we have our enzymes, our hormones. Next, enzyme acts on substances called substrate to produce simpler or more complex compound called products. Substrate will bind with the enzyme at the specific site known as the active site to form an enzyme substrate complex. So, bila substrate, contohlah ini substrate, dia melekat pada active site satu-satu enzim, dia akan membentuk satu molekul yang kita panggil sebagai enzyme substrate complex. Enzyme substrate complex. So, hasil dia akan dapat macam ni. Tapi, boleh juga dia terbalik. Contohnya, daripada dua molekul ni, dia pergi dekat enzim pada active site dia dan dia akan terbentuk yang ni pula. Enzyme Nomenclature, penamaan enzim. So, pada tahun 1960-an, the International Union of Biochemistry and Molecular Biology, IUBMB, introduced the enzyme nomenclature based on the substrate or the reaction it catalyzes. The name of the enzyme is derived by adding the word ASE, A-S-E, to the name of the substrate it catalyzes. Example of the ASE added to substrate is lactase enzyme, which catalyzes the hydrolysis of lactose. Ingat, lactase, they hydrolyze lactose. However, there are few enzymes that do not follow the naming system, especially the enzymes that were discovered before the systematic naming system was introduced. For example, trypsin, pepsin, and rennin. So, macam tiga jenis enzim ni, nama dia tidak berubah dengan penambahan perkataan ase kat belakang. Macam lactose tadi, lactase. Enzymes that catalyze hydrolytic reaction in the body are collectively known as hydrolases. So, enzyme nomenclature. Kita ada tiga jenis contoh hydrolase yang kita ada adalah carbohydrates, protease, and lipase. So, macam carbohydrates, dia digest karbohidrat. Contohnya, salivary amylase and pancreatic amylase digest starch. Maltase in small intestine digest maltose. Sucrase in the small intestine digest. Kalau sucrase dia akan digest sucrose. Lactase pula macam tadi saya cakap dia akan digest lactose, and cellulase akan digest cellulose. Untuk protease pula, kalau carbohydrates untuk digest karbohidrat, protease untuk digest protein. Contohnya macam pepsin, erepsin, trypsin, and also rennin. Kalau tadi dah kita bincang pasal karbohidrat and protein, so lipase pula untuk digest lipid. General characteristic of enzyme. So, there are 9 general characteristic of enzyme. Ada 9 ciri-ciri umum sesuatu enzim ni. First kali, it acts rapidly. Dia bertindak dengan cepat. Next, need only small amount. So, untuk enzim sebenarnya kita tak perlukan dalam kuantiti yang banyak. Kita hanya perlu dalam kuantiti yang sikit saja. Kenapa? Sebab dia boleh digunakan berulang kali. It can be used repeatedly. Kita boleh ulang banyak kali penggunaan enzim kita ni tadi. So, bila dah ulang banyak kali, apa maksudnya? Maksudnya, pada akhir tindak balas, enzim tetap tidak berubah. Kecuali there are few condition yang menyebabkan keadaan enzim itu berubah. For example, macam tiba-tiba suhu naik. So, yang tu kita tengok nanti. It possesses active site. It catalyzes forward and backward reaction. It accelerates biochemical reaction. Dia mempercepatkan keadaan tindak balas biokimia. It may require cofactor. Some of them may require cofactor. So, cofactor ni apa? Cofactor adalah satu bahan yang akan membantu enzim untuk bertindak balas dengan lebih efektif. Next, it can be slowed or stopped down by the inhibitor. Dia boleh dihentikan atau diperlahankan tindak balasnya dengan kehadiran penghalang ataupun inhibitor. So, intracellular and extracellular enzyme. So, the different type of enzyme are produced in specific cell, and the enzyme produced are either retained within the cell or secreted out of the cell. So, sama ada enzyme itu akan disimpan untuk kegunaan dalam sel sendiri ataupun dia akan dirembeskan keluar. So, intracellular enzyme are synthesized and retained in the cell,
for the use of the cell itself and can be found in the nucleus, in the mitochondria, lysosome, chloroplast and also the plasma membrane. While contohnya macam hexokinase enzyme yang kita guna dalam glycolysis during cellular respiration. Untuk extracellular enzyme pula, ingat bila dia kata intra, in maksudnya dalam. Bila kata extra, maksud dia ingat exit. Exit tu maksudnya apa? Maksudnya keluar. Extracellular enzyme are synthesis within the cell but function outside of the cell. For example, the trypsin enzyme is produced by pancreatic cell and secreted into the duodenum to break down the polypeptide. So, ini adalah laluan dia. Laluan dia bermula dengan nombor-nombor ni lah. So, kita tengok. So, it start off with ribosome synthesize the protein. So, memandangkan bila kita cerita pasal enzim ni adalah satu struktur protein kebanyakannya. So, siapa yang buat dia? Mestilah kita punya ribosome. So, ribosome akan sintesiskan protein. Kemudian, protein yang telah disintesiskan oleh ribosome akan masuk, it will enter the lumen of the rough endoplasmic reticulum and be transported through it. Daripada ribosome, dia akan lalu dekat kita punya RER. After that, once it reach the end of the endoplasmic reticulum rough, the membrane will buds off to form a transport vesicle. So, dekat hujung ni, dia akan membahagi, ataupun dia akan pinch keluar dan membentuk satu transport vesicle. So, transport vesicle ni nak pergi mana pula? Dia jalan-jalan-jalan, dia pergilah dekat Golgi apparatus. So, the transport vesicle that contains protein move towards the Golgi apparatus and then fuses with it. Dia akan fuse kat dalam Golgi apparatus tu tadi. Dekat Golgi apparatus tu pula, dia akan dimodify. The protein are modified into enzymes and be secreted in the form of secretory vesicle. They are formed at the tip of the Golgi apparatus. So, daripada sini nampak tiba-tiba dia akan pinch off satu secretory vesicle. Dalam secretory vesicle tu dia akan bawa enzyme. So, memandangkan ini adalah extracellular enzyme. So, dia akan pergi pula dekat kita punya plasma membrane. The secretory enzyme will move towards the plasma membrane to fuse with it and secrete the extracellular enzyme. So, step dia bermula dengan ribosome, pergi ke RER, jadi transport vesicle, bagi ke Golgi apparatus, jadi secretory vesicle dan rembes keluar melalui membran plasma. Mechanism of enzyme action. So, the mechanism of enzyme action explains the action of the enzyme in its catalytic processes. The lock and key hypothesis is used to explain the mechanism of the enzyme action. The enzyme is represented by the lock and the substrate is represented by the key. When the correct substrate molecule, which is the key, fits into the active site of the enzyme substrate complex is formed. The reaction takes place at the active site of the enzyme substrate complex, which convert the substrate molecules into product. At the end of the reaction, the enzyme will remain unchanged and it is free to bind again with more molecules. So, pada akhir tindak balas ni, bentuk enzim tu tetap tidak berubah dan dia boleh pergilah dekat substrate-substrate lain untuk membuat tindak balas biokimia. So, contohnya saya ada struktur yang ni dengan yang ni. So, yang boleh masuk dalam tapak ni adalah struktur yang ini saja. Yang ni tak boleh masuk sebab active site dia tak penuh. So, daripada situ dia akan membentuk enzim substrate kompleks dan terhasillah dua produk. Next, activation energy. So, the activation energy is the minimal energy needed to break the chemical bond between the substrate molecule and the chemical reaction to occur. Dia adalah satu tenaga minimum yang diperlukan untuk memutuskan daya-daya ikatan antara substrate. In the laboratory, activation energy is needed to start a chemical reaction and can be provided by reheating the reactants, but this method is not needed in the chemical reaction inside the living organism. So, dalam lab, bila dalam lab, cara untuk kita start off, kita nak start up dia punya activation energy, biasanya kita akan providekan dengan haba. Bila kita panaskan reactants, tapi benda ni tak perlu dalam badan kita. Sebab apa? So, for example, glucose and lipid that burns providing the needed activation energy
to decompose it into carbon dioxide and water, the body uses enzyme to catalyze the decomposition of glucose and or protein into carbon dioxide and water at the temperature at only 37. Kenapa 37? Sebab 37 adalah suhu badan normal kita. So enzyme which are the biological catalyst which speed up the biochemical reaction by lowering the activation energy required by the reactants to occur. With the presence of an enzyme, biochemical reaction occurs in the fast rate. Contohnya, kalau kita tak guna apa-apa daripada reactant, kita perlukan tenaga setinggi ini untuk menukarkannya kepada produk. Tapi dengan kehadiran enzim, activation energy dia tak jadi tinggi. The mechanism of enzyme action and factor changes. So there are many factors that affect the mechanism of enzyme action. Ada banyak faktor yang mengganggu ataupun mengawal, memberi kesan kepada mekanisme kawalan tidak balas enzim. So the chemical bond in the enzyme can be easily transformed as a result of chemical changes and physical condition. Among these factors are temperature, pH, enzyme concentration and also substrate concentration. So kita first kali kita tengok tindak balas enzim terhadap suhu, effect of temperature. So, at the low temperature, the rate of reaction catalyzed by the enzyme is low. Pada suhu yang rendah, tindak balas enzim adalah rendah. Bukannya tak ada, bukannya kosong terus, tapi tindak balas dia adalah rendah. When the temperature rises, the kinetic energy of the substrate molecule and the enzyme also increases. Bila suhu makin naik, struktur molekul itu akan mula vibrate, menghasilkan tenaga kinetik. So the increase in the frequency of the effective collision between the substrate molecule and the enzyme molecule, dia juga akan menyebabkan kadar tindak balas meningkat antara enzim dengan substrate molecule. With the rise of every temperature of 10 degrees Celsius, the rate of the reaction controlled by the enzyme will double until it reaches their optimal point. So memandangkan bila dia dah start vibrate, bila start vibrate, dia mula berlanggar. Bila mula berlanggar. So, sebab itulah kita cakap dia punya frequency of effective collision, frekuensi pelanggaran berkesan dia meningkat. Sebab apa? Contoh berlanggar pap, dia masuk dalam active site dan kita boleh terhasilkan produk. Sampailah dia sampai satu suhu, di mana kita panggil sebagai optimum temperature. So, dekat optimum temperature ni pula, at the optimum temperature, the enzyme action is at its maximum. Maksudnya, kadar paling tertinggi yang dia boleh buat. So the optimal temperature for enzyme reaction in human body is 37. Kenapa 37? Sebab suhu badan normal kita adalah 37. So after reaching the optimal temperature, let's say dah sampai dah optimal temperature dia 37, kita keep on panaskan lagi, kita tinggikan lagi suhu dia. So apa akan jadi? Any further increase of temperature will reduce the enzyme activity rapidly until it stop at 60 degree Celsius. So walaupun kita ingatkan bila kita tinggikan lagi suhu dia, tindak balas dia lagi naik lah kan? Salah. Sampai dekat atas, sampai optimum temperature, dia akan mula turun balik. Dia akan mula turun balik. At this temperature, the enzyme become denatured. Dia akan jadi ternyah asli as the chemical bond in the enzyme molecules break at the extreme temperature. Walaupun bagi kita macam baru 37, baru 40. Tapi sebenarnya bagi enzim itu adalah suhu yang melampau, extreme temperature. And the enzyme are unable to retain their three-dimensional form. Kenapa? Contoh, bila bentuk dia macam ni Bila bentuk macam ni, bila suhu terlampau tinggi, dia akan mula pecah. So, apa jadi? Dia punya active site dia akan berubah. Bila active site dia berubah, boleh ke substrate nak masuk? Tak boleh. Substrate tak boleh nak masuk menyebabkan tiadalah pembentukan enzim substrate kompleks. So, bila dah tak ada pembentukan enzim substrate kompleks, ada ke produk? Istilah tak ada. Okey, itu kesan untuk dari segi suhu. Untuk pH pula, So, enzyme activity is influenced by the pH of the surrounding solution. Generally, all enzymes are most effective at their optimal pH. So, secara umumnya, setiap enzim ni dia punya optimum pH dia yang tersendiri. So, most enzymes are most active at the range of 6 to 8. Kalau korang ingat balik, 6 to 8 ni adalah neutral. For example, the salivary amylase works at 6.8. Salivary amylase boleh jumpa kat mana? Dekat lidah kita.
So sebab itulah dia punya pH adalah pH yang neutral. So however, there are some exceptions. For example, the peptide enzyme in the stomach acts at optimal range of 1.5 to 2.5. Okay, 1.5 sampai 2.5 ni adalah range untuk pH acidic. Sebab apa? Sebab dalam perut kita adanya asid hidroklorik. Bila ada asid hidroklorik, so medium dekat situ bersifat acidic. Sebab itulah dia punya enzim yang boleh bertindak balas kat situ mestilah enzim-enzim yang aktif pada pH yang acidic. While trypsin enzyme in the duodenum, at the other hand, only works at the alkaline medium pH around 8.5. So kat sini pun korang boleh nampak, bila trypsin dia akan ada dekat depan. Bila pepsin dia akan ada dekat depan, bila trypsin dia akan ada lebih ke belakang, manakala yang neutral adalah kita punya salivary amylase. So apa akan jadi? So the change of pH value changes the charge, which is iron H plus, of the active site at the enzyme and the substrate surface. As a result, the enzyme substrate complex cannot be formed. When the pH of the environment return to the optimal level, the charge on the active site will be restored and the enzyme will return to function as normal. The extreme change in pH value will break the structural chemistry bond and change the active site of the enzyme. So denatured enzyme. So last sekali dia akan mula ternyah aslikan enzyme. Bila ternyah aslikan enzyme, korang patah balik cerita tadi, di mana bila ternyahnya asli satu enzim tu, apa akan jadi? Dia akan mengubah bentuk 3D-nya dan akan mengubah bentuk tapak aktif dia. Dia akan ubah dia punya active site. So bila dah ubah active site dia, apa yang akan jadi? Mestilah dia akan tidak boleh membentuk satu enzim substrate kompleks. Kita tengok effect of substrate concentration, kesan kepekatan substrate. So in the concentration of enzyme, when the concentration of enzyme is fixed, while the concentration of substrate is increased, the rate of reaction controlled by the enzyme is also increasing, leading to an increase in the product created. So dengan kata lain, katakan kita guna satu sebatian enzim yang kita fixkan dia punya kepekatan dia, cuma kita tambah kepekatan untuk bahan substrate kita. So apa akan jadi? Dia akan meningkatkan kadar tindak balas sampai bila dia nak naik? Sampai satu tahap, when the substrate concentration increases, the opportunity for an effective collision between the substrate and the enzyme also will increases. The reaction rate to continue to increase until it reaches the maximum level. The rate reaction is constant. So dia akan naik sampai satu tahap dia akan jadi constant. Kenapa dia jadi constant? So at the maximum level, the concentration of enzyme become the limiting factor. So ingat, bila kita tingkatkan kita punya substrate punya concentration, enzim kita masih lagi pada kadar yang sama. So apa yang menjadi? Substrate banyak, tapi enzim sikit. So dia punya tu akan jadi constant je. So cause the rate of reaction can only increase when the concentration of enzyme also increases. So bila kita dah naikkan kita punya kadar substrate kita kena naikkan juga kita punya enzyme concentration. After reaching the maximum level, all active site of the enzyme are saturated with substrate and involved in the catalytic reaction. So dengan kata lain, since bila kita dah naikkan concentration dia, tapak aktif tu dah penuh, dah padat dengan kita punya substrate. So dia akan ambil masa. So sebab itulah dia punya maximum level dia akan jadi constant. Okay, kalau tadi kita cakap limiting factor dia adalah concentration of enzyme. So sekarang kita tengok pula kesan enzyme concentration. So when the concentration of enzyme increases, the rate of enzyme reaction will increases because the presence of more active site ready for the catalytic action. If the concentration of enzyme in one reaction is double, the amount of substrate converted to product per unit time is also double, with the condition that there is only excess supply of substrate. At the maximum rate, the concentration of substrate will become the limiting factor pula. Macam tadi, bila kita tingkatkan concentration of substrate, concentration of enzyme adalah dia punya limiting factor. But untuk this case, bila kita tingkatkan concentration of enzyme, so concentration of substrate akan jadi dia punya limiting factor. The rate of reaction can only be increases with adding more substrate. So kenapa? Cuba korang ingat balik. Contoh, kalau saya ada 10 barang,
dan saya suruh kawan saya buat sama-sama. So dia akan jadi terhad. Dalam masa yang cepat, benda tu dah selesai. So tiada kadar tindak balas dah berlaku. Lepas terubahnya semua substrate yang ada, memandangkan kehadiran enzim lebih tinggi. So dengan itu kita dah tamat subtopik 5.2. So kita tengok 5.3 pula. Application of enzyme in our daily life. So contohnya enzyme extracted from living organism for domestic and industrial uses. Contohnya uses in our daily life lah. Contoh macam papain extracted from the leaf and the fruits of papaya leaf used to meat tenderize, untuk lembutkan daging. Protease also guna untuk lembutkan daging, and also remove hair from the hides. Pectinase is used to break down the pectin from in plant cell wall to extract the fruit juice and also soften the vegetables. So the advantage of using enzyme in industry are: enzyme is very cheap and easy to use. They are only needed in small quantity because it can be used repeatedly. Kita boleh ulang banyak kali guna dia. The enzyme helps to save energy as enzyme does not require high temperature to do their enzymatic reaction. So ini adalah contoh-contoh aplikasi yang kita boleh jumpa lah dalam industri dairy, baking, brewing, biological detergent, tanning, textile, food processing, paper and medical. Okay, next. Okay, dalam ni kita ada satu bidang baru dalam industri, which is immobilized enzyme technology, di mana kita menghentikan pergerakan enzim tu. So it's a method to trap or isolate enzyme molecule in a solid support or matrix to produce non-moving enzyme. Kita buat dia jadi tidak bergerak. Kenapa? So this method involve attaching enzyme molecules to inert and insoluble substances so that the enzyme molecules stay stationary during the reaction. Enzymes are immobilized through the following methods: sticking the enzyme on the surface of the glass, binding enzyme on the other materials, and trap enzyme inside the matrix in the gas materials, and trap enzyme in the semi-permeable membrane. So ini adalah kaedah-kaedah untuk mengimmobilizekan, menghadkan pergerakan enzim tu tadi. For example, immobilized enzyme technology is used to produce lactose-free milk. So macam kita tahu, dalam susu kita ada laktosa. Tapi untuk orang-orang yang lactose intolerance, dia tak boleh nak minum minuman yang berlaktosa. Contohnya macam susu, keju, dia tak boleh nak makan benda tu. So apa yang kita boleh buat untuk dia? So kita akan neutralkan dia, kita akan buang dia punya laktos. Macam nak buang laktos dia, kita convert dia balik dalam bentuk galactose. So cara dia, kita letak dalam satu bekas dan kita tuang. Dalam bekas tu kita ada enzim yang dah siap lah. Contohnya kalau macam laktos ni, kita guna enzim apa? Kita guna enzim lactase. So kita akan tuang kita punya susu tadi dan yang terbentuk adalah galactose. So application of immobilized in other industry are such as production of antibiotics, production of jam and jellies and syrups, production of biodiesel from vegetables oil. The advantage for this kind of method is enzymes are reusable. Macam kita tahu, kita boleh guna banyak kali. Cost saving, sebab apa? Sebab enzim ni kita boleh guna banyak kali. Easy to prepare and also consume minimal energy. And enzymes are highly effective and can be used in continuous processes. Also lower the risk of product contamination. Sebab apa? Dia adalah biological catalyst. Kita tak guna bahan kimia. Okay, dengan itu tamatlah 3 subtopik untuk chapter 5. Untuk next chapter, kita akan jumpa chapter 6, which is cell division. So, cell division ni agak susah dan melibatkan banyak proses. So, saya harap korang boleh fokus setakat ni sampai chapter 1 sampai chapter 5. Sebab this is the where the hard works begin. Kita akan mula rasa susah daripada chapter 6 ni ke atas. So, hopefully semua video saya hari ni bermanfaat untuk korang dan korang akan gunakan pada masa akan datang. So, anything boleh drop komen kat bawah. So, jumpa lagi untuk next video. Oh, sebelum video chapter 6, kita akan ada test chapter 5 dulu. So, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.